Muri Zimbabwe wondo pakati pema-retired generals pamwechete navatemba Mliswa haisi kupera. Nhasi uno vatemba Mliswa vari kunzi vane mashoko avakataurawo kusocial page kwavo vachitiwo Zimbabwe is not a military state. Mashoko avari kudzosera kuma-retired generals. Mushure mekunge ma-retired generals vanga vamupa yambiro kuti wewe ziva pekugumira, haikona kushora. Isusu mauto tine maonero atinoitawo kana kuti tine matongero atinoitawo pakuchinjwa kwemutemo. Saka ndo pane hondo yacho. Zvinova zvatiri kuita takabata panapa paZim Local News uri musi wa20 March Friday 2026. Special thanks for choosing our YouTube channel. Yes, kuti munge mchinzwa the latest news ndipo pamuri kubata ndo pamusha wezvese, right? Munozokumbira kuti munosubscribe. Don't forget to subscribe kuitira kuti mugare mune maupdate akakwana sezvo muno mutinenge tichifamba every hour, right? Saka ndo nyaya dzacho dziri kupisa zvakare futi social media. Tukonesa kuti Temba Mliswa anotiyo kuma-retired army generals. Zimbabwe is not a military state. Anzi nyika inoi haitungamirwe nemauto, asi nyika ine mauto asi haitungamirwe nemauto. Zvinova zvashamisa ende veruzhinji vati saka mauto haachabvumidzwa here kusaunda here mune zvavanenge vachido kuisawo pfungwa dzavo maererano nezvinenge zvichiitika, right? Naizvozvo zviri mubepanhau randikatakura zvakare panapa, right, kuti tinge tichionesana panapa paZim Local News novari bepanhau rikuenderera mberi richiti Temba Mliswa fires back at retired general over constitutional amendment dispute. Outspoken Zimbabwean politician Temba Mliswa has issued a strong response to a group of retired military generals and former civil servants rejecting their criticism of constitutional amendment number 3 and defending the space for civilian political debate. The dispute follows a public letter from the group represented by retired Air Marshal Henry Muchena, which raised concern about the proposed amendment and criticized Mliswa's earlier remarks. The letter warned that his statement could have wider implications for national stability and governance. In a detailed rebuttal, Temba Mliswa dismissed the intervention, urging that Zimbabwe's political arena must remain firmly rooted in a democratic principle rather than influenced by military tradition or hierarchy. Zimbabwe is not a military state, but a democratic nation where citizens are free to express their views, Mliswa said. He stressed that political engagement should be based on the strength of ideas and open dialogue, not on past titles or ranks. Mliswa also directly challenged Henry Muchena, questioning what he described as inconsistency in the retired general's current stance on democratic values. He suggested that public figures should be held accountable through transparency, debate rather than authority derived from historical position. The exchange highlights a deepening division over constitutional amendment number 3, which has sparked a debate among political actors, civil society, and citizens across Zimbabwe. While some view the amendment as a necessary legal adjustment, others urge it requires broader public scrutiny. Temba Mliswa called for inclusive and balanced national dialogue, questioning why some stakeholders only raised objection at a later stage instead of engaging earlier in the process. He emphasized the importance of consistent participation in shaping the country's legal and political framework. Reflecting on Zimbabwe's political trajectory, Temba Mliswa pointed to the event of 2017, noting that national leadership transition are shaped by a combination of public involvement and institutional and constitutional processes. He urged that a democratic system, including parliamentary procedures, remain central to determining the country's direction. In his concluding remarks, Temba Mliswa urged a forward-looking approach to leadership, encouraging the conclusion of a new perspective in national governance. The future of Zimbabwe depends on open debate, accountability, and the willingness
to embrace fresh ideas, he said. As debate over the constitution amendment continue, the exchange between Temba Mliswa and the retired general underscores the broader question about governance, democratic participation, and the evolving role of different actors in shaping Zimbabwe's political future. Right, saka ndo zimwe ziri kuitika kutambizana kwemashoko zuva nezuva mukati menyika yeZimbabwe kunenge kuchida kunzi ndini ndiri pamusoro kana kuti ndini ndega ndine mvumo yekutaura, right? Saka maarmy generals hatisedu kupa blame, right? Maarmy generals vakati ivo vabudikirewo vachitaurawo maonero avo nekuchinja kudaitwa bumbiro remutemo, but Temba Mliswa anoona tinomuona sekunge mushandi ari kushandira bato reZANU-PF kana kuti ari kushandira ofisi yavaMnangagwa. Pane position yaari kuvimbiswa nzi iwewe ukagona kuvarwisa vese vari kana kumilitary uku tichakupa position iyoyo, nekuti each and every day anouya akanangana nemauto achibva ipapo ari kuenda kuna VP Chiwenga, right? Ndo dzimwe news dziri kupisa dzaita kuti tinga tichiva tichidziwaridza panapa paZim Local News pamunenge muchiwana ma-update yazvimwe zvinge zvichitaurika inside Zimbabwe. Ngatikuonesana through comment section. Special thanks for choosing our YouTube channel. Don't forget kuti tiri kuuya zvakare tine dzimwe news panapa tichizivisana.